நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞருடைய சிலை அமைந்திருக்கிறது. இது மிக மிக பொருத்தமாக அமைந்திருக்கிறது. தந்தை பெரியாரின் ஈரோட்டு பள்ளியிலே படித்தவன், பேரறிஞர் அண்ணாவின் காஞ்சி கல்லூரியிலே பயின்றவன் என்று தன்னை பற்றி கலைஞர் அவர்கள் அடிக்கடி குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள். அதற்கு ஏற்பவே பெரியாருக்கும் அண்ணாவுக்கும் இடையிலே தலைவர் கலைஞருடைய சிலை அமைந்திருக்கிறது. இன்னொரு சிறப்பு என்னவென்று கேட்டால், முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் இந்த ஓமந்தூரார் தோட்டத்திலே உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த மாபெரும் கட்டடம். தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவைக்காக கட்டப்பட்ட கட்டடம் இது. தற்போது மருத்துவமனையாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் அது கம்பீரமாக கலைஞர் அவர்களின் கனவு கோட்டையாகவே எழுந்து நிற்கிறது. அதுதான் அவரது சிலை எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது. சிலையை திறந்து வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி, இந்த விழா நடக்கக்கூடிய இடம் கலைவாணர் அரங்கமானது. ஒரு காலத்தில் பாலர் அரங்கம் என்று இது இருந்தது. அதனை மிக பிரம்மாண்டமாக கட்டி எழுப்பி கலைவாணர் அரங்கம் என்று பெயர் சூட்டியவரும் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்தான். இத்தகைய சிறப்புகள் கொண்ட விழாவுக்கு மகிழ வைப்பதைப் போல இந்திய குடியரசினுடைய துணைத் தலைவர் மாண்புமிகு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் வருகை தந்து தலைவர் கலைஞருடைய சிலையை திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய நட்புக்குரிய இனிய நண்பராகத்தான் மாண்புமிகு இந்திய குடியரசினுடைய துணைத் தலைவர் அவர்கள் எப்பொழுதும் இருந்து வருகிறார். துரைமுருகன் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டியதைப் போல 2001ஆம் ஆண்டு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மிக கொடூரமான முறையிலே அன்றைய ஆட்சியாளர்களால் கைது செய்யப்பட்டப்போ, அன்றைக்கு குடியரசுத் தலைவராக இருந்த KR நாராயணன் அவர்களும் பிரதமராக இருந்த வாஜ்பாய் அவர்களும் துடிதுடித்து போனார்கள். அப்பொழுது அன்றைய ஆட்சியாளர்களை கடுமையாக கண்டித்து கடுமையாக விமர்சித்தவர் தான் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய மாண்புமிகு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள். அதே நட்பை இன்று வரையிலே பேணி வரக்கூடியவராக தொடர்ந்து இருக்கிறார். தலைவர் கலைஞருடைய சிலையை திறந்து வைக்க யாரை அழைக்கலாம் என்று நாங்கள் சிந்தித்த நேரத்தில் துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர்களது முகம்தான் எங்களுடைய நெஞ்சிலே தோன்றியது. அவரை நேரில் சந்தித்து கேட்ட நேரத்தில் மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டார். மாண்புமிகு குடியரசு துணைத் தலைவர் திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் மிக சிறந்த நாடாளுமன்ற ஜனநாயகவாதி என்று பெயர் எடுத்தவர். மாநிலங்களவையை கொந்தளிப்பான சூழலிலும் திறம்பட கையாண்டவர். எனவேதான் கலைஞர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் 60 ஆண்டுகள் பணியாற்றியதற்கு எத்தகைய திறமை வேண்டும் என்பது மாண்புமிகு குடியரசு துணைத் தலைவர்களுக்கு தெரியும். இன்று தலைவர் கலைஞரின் சிலையை அவர் திறப்பது மிக 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 சால பொருத்தமாக அமைந்திருக்கிறது. இந்திய நாட்டின் துணை குடியரசுத் தலைவர் என்ற மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கும்போது நம்முடைய தமிழின தலைவரின் சிலையை திறந்து வைத்திருப்பது இன்னும் பெருமைக்குரிய நிகழ்வாக இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் திருவுருவப்படத்தை மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்கள். தலைவர் கலைஞரின் சிலையை குடியரசு துணைத் தலைவராகி நீங்கள் இங்கே வந்து திறந்து வைத்திருக்கிறீர்கள். இந்திய நாட்டின் பிரதமர்களை உருவாக்கியவர் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். இந்திய நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவர் பலரை உருவாக்கியவர் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். இந்திய அளவில் நிலையான ஆட்சியை உருவாக்குவதற்கும் துணை நின்றவர் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். தமிழ்நாட்டில் 5 முறை முதலமைச்சராக இருந்து இந்த நவீன தமிழகத்தை உருவாக்கியவரும் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். அத்தகைய மாமனிதருக்குத்தான் சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் முதலாக 1967ஆம் ஆண்டு ஆட்சி அமைத்த நேரத்தில் கலைஞர் சொன்னார், ஏழை குலத்தில் உதித்த ஒரு தமிழன் ஏறுகிறான் அரசு கட்டிலில், இனி ஏழைக்கு வாழ்வு வந்தது என்று தலைப்புச் செய்தியாக முரசொலியிலே தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார். பேரறிஞர் பெருந்தகை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் 2 ஆண்டுகள் தான் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய நிலை இயற்கை நமக்கு அனுமதித்தது.
அதன் பிறகு ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற இந்த இயக்கத்தை தனது இறுதி மூச்சு வர காப்பாற்றியவர் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். நம் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பன்முக திறமை கொண்டவர். எந்த துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த துறையில் கோலோச்சியவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். இலக்கியமா எத்தனை எத்தனை, குறளோவியமும் தொல்காப்பிய பூங்காவும் பொன்னர் சங்கரும் காலத்தால் அழிக்க முடியாத காப்பியங்கள். திரையுலகமா இன்றும் பராசக்தி மனோகரா பூம்புகார் வசனங்கள் நாட்டிலே ஒலித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. என்னுடைய பாசமிகு நண்பர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவருக்கு நன்கு தெரியும், நன்கு அறிவார். திரையுலகத்திற்குள் வரக்கூடியவர்கள் கலைஞரின் வசனத்தை பேசி அதில் தங்கள் திறமையை நிரூபித்து உள்ளே நுழைந்தவர்கள் என்பது வரலாறு. அரசியலா, ஒரு மாபெரும் அரசியல் கட்சியின் தலைமை பொறுப்பேற்று ஏறக்குறை 50 ஆண்டுகள் அதை ஏற்று வழிநடத்தியவர் ஒரே தலைவர். ஆட்சியா, இன்றைக்கு நாம் காணக்கூடிய நவீன தமிழ்நாடு என்பது தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான தொலைநோக்கு பார்வை அவருக்கு இருந்தது. அதற்கான உள்ளார்ந்த அக்கறை அவருக்கு இருந்தது. ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் அடக்கி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடியலாக அவர் விளங்கினார். அத்தகைய மக்களின் உயர்வுக்காக எழுதினார், அவர்களுக்காக பேசினார், அவர்களுக்காக போராட்டம் நடத்தினார், அவர்களுக்காக சிறையில் இருந்தார். ஆட்சி அதிகாரம் கிடைத்ததும் அவர்களுக்காக திட்டங்களை தீட்டினார். அந்த திட்டங்களால் உருவானதுதான் இந்த தமிழ்நாடு. அதனால்தான் அவரை ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் தமிழ்நாடு, நவீன தமிழ்நாட்டின் தந்தை என்று இன்றைக்கும் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவர் உருவாக்கிய கல்லூரிகளில் படித்தவர்கள், அவரால் வேலைவாய்ப்பு பெற்றவர்கள், அவர் காப்பாற்றி கொடுத்த சமூக நிதியால் உயர்வு பெற்றவர்கள், இலவச மின்சார திட்டத்தால் மண்ணை செழிக்க வைத்திருக்கக்கூடிய உழவர் பெருமக்கள், சிப்காட், சிட்கோ, தொழில் வளாகங்களால் வேலைவாய்ப்பை பெற்றோர், குடிசை மாற்று வாரியத்தால் வீடுகளை பெற்றோர், நிலங்களை பெற்ற ஏழை எளியவர்கள், மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தால் நல்வாழ்வு பெற்றவர்கள், மகளிருக்கு சொத்துரிமை தரப்பட்டதால் சொத்துக்கள் பெற்ற மகளிர்கள், சுய உதவி குழுக்களால் வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்த மகளிர்கள், பல்லாயிரக்கணக்கான நெசவாளர்கள், லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள் என தாய் திருநாட்டில் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் நலத்திட்டங்கள் மூலமாக கோடிக்கணக்கானவர்களுக்கு பயனளித்த வான்போற்றும் வள்ளல் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொருவரும் அவரால் பயன்பெற்றவராக, அவர் தீட்டிய திட்டங்களால் பயன்பெற்றவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். அந்த வகையில் அனைத்து மக்களின் தலைவராக இருந்தவருக்குத்தான் இன்றைய நாள் சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ் சமுதாயத்திற்காக உழைத்த எத்தனையோ பெருமக்களுக்கு சிலைகள், நினைவகங்கள், மணிமண்டபங்கள் அமைத்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். அவருக்கு எத்தனை சிலை அமைத்தாலும் ஈடாகாது. அண்ணா சாலையில் பெரியாருக்கும் அண்ணாவுக்கும் மத்தியில் அமைந்திருக்கும் இந்த சிலை ஈடு இணையில்லாதது. இதே அண்ணா சாலையில் தந்தை பெரியாருடைய விருப்பப்படி திராவிடர் கழகத்தால் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களுக்கு சிலை வைக்கப்பட்டது. ஆனால் அது சிலரால் கடப்பாறையை கொண்டு இடிக்கப்பட்டது. அப்பொழுதும் கலைஞர்களுக்கு கோபம் வரல, கவிதை தான் வந்துச்சு. எழுதினார். என்ன கவிதைன்னு கேட்டீங்கன்னா, உடன்பிறப்பே, செயல்பட விட்டோர் சிரித்து மகிழ்ந்து நின்றாலும் அந்த சின்ன தம்பி என் முதுகில குத்தல, நெஞ்சிலே தான் குத்துகிறான், அதனால் நான் நிம்மதி, வாழ்க வாழ்க என்று எழுதி காட்டியிருக்கிறார். அதே தலைவர் கலைஞர் கோடிக்கணக்கான தமிழ் மக்களின் நெஞ்சங்களில் என்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டேதான் இருப்பார். அப்படி வாழப்போகக்கூடிய தலைவரின் தலைமை தொண்டன் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் சொல்லக்கூடிய முழக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே தலைவர் கலைஞர் புகழ் வாழ்கவே. நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் அரும் பணிகளையும் பெருமைகளையும் எடுத்துரைத்து தலைமை உரையாற்றிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எங்கள் பணிவான நன்றிகள். We now request our esteemed chief guest, the Honorable Vice President of India, to deliver the special address. முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் சிலையினை திறந்து வைத்த நமது இந்திய திருநாட்டின் மாண்புமிகு குடியரசு துணைத் தலைவர் அவர்கள் தற்போது விழா பேருரை ஆற்றுவார்கள். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
திரு M.K. ஸ்டாலின் அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் திரு துரைமுருகன் அவர்களே, தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் இறை அன்பு அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, சிறப்பு விருந்தினர்களே, பிரமுகர்களே, அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலை அமைச்சர் மறைந்த டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதியின் 98வது பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு திருவருவ சிலையை திறந்து வைக்க உங்கள் அனைவரின் முன்னால் முற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நிச்சயமாக இந்தியாவின் மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்த முதல் வர்க்கத்தில் ஒருவர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், brothers and sisters, I feel really happy to be here today amidst you all and also have the privilege of unveiling the statue of a great son of India, of this great country. When the Chief Minister told me that I should come and unveil this statue, I have no hesitation to accept it immediately. I feel that Thiru Kalingar Karunanidhi is one of the able administrators who has given a stable government and also worked for the welfare of the downtrodden, taking care of the suppressed and oppressed and depressed people, and giving social justice to various sections was his specialty. I could watch him from my student days. I am a neighbor, Nellore. I used to come to Chennai, and even during my student days also, I used to keenly observe the speeches of the great leaders of this region, even Sri Chakravarti Rajagopalachari ji, Thiru Kamaraj Nadar, then Thiru Annadurai, even late M.G. Ramachandran, and then, of course, Kalingar is one of the best speakers in the country. Clarity of vision, thought, and the way he used to articulate to the people his thoughts, his ideas, his ideology was really very good and impressed me in that young age. Though I had my own political leanings at that time and also had certain differences with the views expressed by Dr. Kalinga, but the way he used to put forth his point of view, try to convince people, has impressed me at this young age. I am also privileged to have interaction with him as the party president at that time. Of course, I am no longer in politics. I have retired from politics, but not tired from public life. That's why I am going around the country, meeting people, greeting people, talking with people, walking with the people, spending time with the people. And then I could see a person who has a clear ideology and commitment, dedication, devotion, dynamism, and discipline, working for the welfare of the people. His 98th birth anniversary celebration, I can say with all honesty, he was certainly one of India's most dynamic chief ministers. I thank the government of Tamil Nadu for inviting me to this important event. Chennai is a city close to my heart and has a special place in my life. From the proximity to Nellore, where I come from, Chennai has had a profound influence on me. I have had the good fortune of, at the same time, respect. In democracy, that is a quite essential requirement, agree to disagree. And in public life, politicians, they must respect each other. Political parties should consider that
People belong to different parties, have different ideologies, different way of working, but they are all working for the people in their own way. So we must respect each other. We are not enemies. We are only political rivals. This has to be understood by one and all. This is my advice to the modern politicians of belonging to different hues. You may belong to this party or that party, but we all belong to this great country, and we are all working in the interest of the people in our own way. So we should respect, and we should not treat them as enemies. My dear friends, they were mentioning about the incident where he was arrested along with Thiru Murasoli Moran and was not treated well by the police at that time. I have no hesitation in telling the Prime Minister and telling him also, I would like to go and stand by them in this hour of crisis. In spite of our political differences, because we must all respect democracy, respect rule of law. That is very much necessary. He was an astute politician who won every election he contested, and provided leadership to his party for nearly 50 years. As the Tirukkural says, Saralvallan, Sorvilan, Anjan Avane, Ihalvellel, Arkum Aridu. Mighty in word, of unforgettable mind, of fearless speech, it is hard to conquer such man. He was an able chief minister. He left a lasting legacy of development and social welfare. He was a gifted orator who could hold audience spellbound with his wit, literary flavor, and learned expositions. In public life, there must be some humor, along with the grammar. That will add to the glamour. And he had all the three. Humor, grammar. Grammar means subject, not the other Vyakaranam. Knowing the subject, having hold on the subject. And then it will definitely add to the glamour. I did not speak much about glamour. We have so many people here sitting in the audience also, including the superstar. My dear friends, I feel that we must always consider the position as an instrument of public service, not to enjoy the fruits of power. Kalingar himself said it. Position is like a crown of thorns. He had an artistic, cultural, and journalistic flair that earned him the honorific title of Kalinga. After his play, Thookumidai became a resounding success. He was truly a multifaceted personality who has left an indelible impression on the development canvas of Tamil Nadu. Through his scripts and dialogues, he blazed a new trail in Tamil cinema. As an insightful commentator on current affairs and political analyst, Kalingar wielded a powerful pen, writing extensively in Murasoli, the party's publication he founded. The common strand which runs through the work of Kalingar Karunanidhi, the administrator, the social activist, the political reformer, the script writer, the poet, the playwright, the journalist, and the author is that of a special quality and inclusive development. My dear brothers and sisters, we are quite fortunate that after our independence in 1947, we have had in our country a series of illustrious prime ministers and chief ministers who have shaped the developmental trajectory of our great nation. They have made tremendous efforts in their own way, in their respective states, union territories, and at the union government level to respond to people's aspirations, design policies, create programs,
build institutions. These consistent efforts have taken our country forward, guided by the enlightened pathway shown by the constitutional makers. These leaders at various levels have tried to give meaning to the words in our Constitution. Bearing few aberrations, they have helped India shape into a vibrant, progressive democracy upholding the vision contained in the preamble of the Constitution. Kalingar Karunanidhi comes in this list of iconic leaders who had put people at the center of their work. People must be at the center. Whenever you think, whenever you write, whenever you do something, you must have the people at the center. People's welfare. Now India is on the move, undoubtedly. We are now becoming a strong nation. We have a stable government, able leadership, and we have different political parties in our country ruling different states. But my suggestion is that all of us must work together for the welfare of the people, taking care of the downtrodden and taking care of the state. If the states develop, then the country will develop. Country cannot progress without the development of the states. This has to be kept in mind. I also feel that the center and states must work together as Team India. We are Team India, and we should all work together, forgetting our political differences. Irrespective of caste, creed, sex, religion, and region, India is one nation, one people, one country. We have different regions, we have different religions, we have different ways of our dress. But at the same time, we must remember we are all Indians. Indians first. That has to be kept in mind, all of us. Every Indian language is very rich. So we must always feel, and I feel that we must promote our mother tongue. Mother tongue, motherland, they are very important. Mother who has given you a beautiful birth, you should never forget her. And the native place to which you belong to, you must do something to the place where you were born. And the mother tongue, the language that has come from mother's womb, the Tamil, the Telugu, the Kannada, the Malayali, Marathi, Assami, Punjabi, Bhojpuri, there are so many languages. We must promote, propagate, and make them prosper in our own way. Because I always feel mother tongue is like your eyesight. The other language is like spectacles. If you have eyesight, spectacles will work. If you don't have eyesight, even if you wear ribbon, zuban se kuch aayega nahi. This has to be kept in mind. My suggestion to all the youngsters is, please promote mother tongue. Speak in mother tongue at home. Leave this mummy-daddy culture. Amma, it comes from the heart. We should promote that mother tongue in our house while talking to others. Of course, we should speak to others when they don't know the mother tongue. We should not be carried away this glamour for the other language. Nothing wrong in learning other languages, but first mother tongue. This has to be kept in mind. I respect Dr. Kalingar because he promoted Tamil culture, Tamil literature. And every person in public life must do it. Wherever I go, you're talking about my dress. I like the dress, I wear it. When I became vice president, some media people came to me and asked me, sir, now you have become vice president. I said, yes. Then they said, sir, you have become vice president. I said, yes, yeah. Tell me what you want. They were hesitating to ask me. I said, come on. They said, sir, what about the dress? I understood. I told them in my own way, no change of dress, only change of address will be there, that's all. And wherever I go, even to international conferences, I wear this dress. And people appreciate this, except when the season is not good. You know, weather conditions sometimes force you to wear something. Otherwise, I am comfortable in my dress. And then I am happy, particularly when I come this side,
Tamil people, they keep their dress, their culture, their tradition, the music, the art, the literature. People of Tamil Nadu, they promote, and the governments also propagate it. That's the way forward for all of us. We should not oppose any language, but we must support our language first. So my suggestion is, and people indulge in controversies, I say, no imposition of any language, no opposition to any language. Imposition and opposition. Learn as many languages as possible. If you want to work on a larger canvas, you need to learn the language spoken by majority of the people. You need to learn even international languages also. But first, you must master your mother tongue. And then you will excel. Each of our states in our country has a vibrant, unique quality. Each of our state is rich in linguistic richness, literary and cultural treasures, excellent architecture, particularly in Tamil Nadu, excellent architecture. The remarkable craftsmanship, I saw the statue. It is live. So that's why I appreciate and found out who is the person who has crafted this. Scientific and industrial agricultural accomplishments. We as a nation have moved forward and have made perceptible progress by recognizing and celebrating this fascinating diversity and capitalizing on inherent strength. Each one of our Indians, they have something special in them. We have to recognize that and we have to encourage it. We have realized that we can bring about a rare synergy if we tap into the abundant hidden energy that is waiting to be kindled with each of our citizens in each of our state. That's what visionary leaders like Kalinga Karunanidhi has tried to do. His vision was to empower people, especially those who were marginalized and were outside the circle of development. He was a leader who thought of Udaivar Sandai. He took the welfare of the farmers' markets, a health insurance scheme for the poor. He was a leader who gave boost to industrial growth, infrastructure, and information technology. Infrastructure is key for development. Every government should focus more on infrastructure. We were reminding about Sri Atal Bihari Vajpayee, who brought that connectivity revolution, air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, tele-connectivity, television connectivity, port connectivity, even political connectivity also he brought to them. He worked with both the parties in Tamil Nadu, DMK as well as ADM. That was the rare quality of a leader. Karunanidhi was one who declared the prayer song of Tamil Nadu in 1970, the Tamil Thai Valthu, with which we began all functions in the state of the national anthem. My dear sisters and brothers, Kalinga Karunanidhi was a leader who stood firmly by his political beliefs and conviction. It is important to recall the fact that Kalinga Karunanidhi has opposed the imposition of emergency by the then Prime Minister in clear and unambiguous terms, rising from the margins of society, working untiringly for the underprivileged, and occupying the center stage of public life for several decades. Kalinga Karunanidhi's multi-dimensional work has had a lasting impact on the socio-political landscape of Tamil Nadu. Kalinga has left behind an enduring political legacy. Colleagues and others working all together, and the civil servants working in the state, all the best in their untiring efforts to continue the development journey of the state with the same earnestness as Kalinga did. I'm happy particularly today, this evening, I could see many of my friends who are my colleagues in Parliament, present and past also, political friends from different political parties. I would have been more happy if everybody, all political party people were here. That should be the culture. We must respect our leaders.
irrespective of political ideologies and all. As I was telling, we must differ, but at the same time, we must respect the leaders and then move on according to our ideologies. My dear friends, that is what is real India. Unity in diversity. That is the speciality of this country. Unity in public life for the welfare of the people. Leaving aside our politics for the time being. Need not compromise on your convictions, but at the same time can work together also. This is my advice to all the youngsters. Once again, I'm thankful to Tamil Nadu government for providing me this opportunity, and also I would like to thank all of you for giving me a very patient hearing. Thank you very much. Nandri, vanakkam. Thank you very much, sir, for your invaluable address. நன்றியுரையாற்ற வருமாறு மரியாதைக்குரிய தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் வே. இறையன்பு அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Respected Chief Guest, the Honorable Vice President of India, Honorable Chief Minister, Honorable Minister for Water Resources Development, Honorable Speaker, Honorable Cabinet Ministers of Tamil Nadu, dignitaries from various political movements, respected members of Parliament and State Legislature, Honorable Judges of the High Court of Madras, celebrities from the cine world, representatives of local bodies, important dignitaries and government officials, friends from the media, ladies and gentlemen. I consider it a privilege to have been asked to propose vote of thanks on this memorable occasion. I thank the Honorable Vice President for gracing this occasion and unveiling the statue of Muthamil Arinyar Kalaignar, who for over 5 decades strode like a colossus in Indian political landscape. It is only befitting that another scholar extraordinaire with great intellectual profundity and impressive eloquence, and who is famed for his wit and wisdom, instantaneous metaphors and scintillating similes, should be the chief guest on this occasion to honor Muthamil Arinyar Kalaignar, who possessed or rather epitomized these very qualities in abundant measure. The Honorable Vice President's electrifying speech today will remain etched in our memory for a long time. Oh, what a magnificent moment. ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் அடுத்த நாட்டை வெற்றி கொள்வதில் இருக்கிறது. அது குண்டு வெடிப்புகளால் அல்ல, கண்டுபிடிப்புகளால். அழிவை உருவாக்குவதில் அல்ல, அறிவை உருவாக்குவதில். அந்நிய மண்ணை சிதைப்பதில் அல்ல, தாய் மண்ணை செதுக்குவதில். மாண்புமிகு இந்திய நாட்டின் துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர்களே, இன்று தமிழகத்தை தன்னுடைய அரும் பணிகளாலும் கடும் உழைப்பாலும் பல்வேறு விதங்களில் செதுக்கி எண்ணற்ற நிறுவனங்களையும் அமைப்புகளையும் உருவாக்கிய கலைஞர் அவர்களின் சிலையை திறந்து வைத்திருக்கிறீர்கள். அதற்காக தமிழ்நாடு அரசின் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விண்ணை தொடுகிற கனவுகளை வைத்திருந்தாலும் மண்ணில் கால் பதித்து அவற்றை சாத்தியமாக்க முயன்ற முன்னாள் முதல்வரின் திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்திருக்கிறீர்கள். அதற்காக மகத்தான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thank the Honorable Chief Minister for presiding over this function and recapitulating the great contribution of Kalaignar and making his presidential address a fitting tribute to be ever cherished by the participants. இந்த விழாவிற்கு தலைமையேற்று அரியதொரு தலைமையுரையை நிலைத்து நிற்குமாறு வழங்கிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விழாவில் வரவேற்புரை நல்கி நம்மை கடந்த காலத்திற்கு கடத்தி சென்ற மாண்புமிகு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு என் உளமார்ந்த நன்றிகள். இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும், நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கும், சபாநாயகர் அவர்களுக்கும், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுக்கும், திரைத்துறையை சார்ந்த கலைஞர்களுக்கும், இதிலே பங்கெடுத்து பணியாற்றிய அரசு துறை அலுவலர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் உரித்தாகுக. இந்த விழாவில் இச்சிலையை உருவாக்குவதற்கு உழைப்பை சிந்தி சிறந்ததொரு சிலையை சீருடன் வடிவமைத்த சிற்பி அவர்களுக்கும், பொறுப்புடன் பணியாற்றிய பொதுப்பணித்துறைக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே நடப்பவற்றை
உன்னிப்பாக பதிவு செய்த காட்சி ஊடகம், அச்சு ஊடகம் என அனைத்து ஊடக பிரிவுகளையும் சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழா சீரும் சிறப்புமாக நடக்க உழைத்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். விழாவின் நிறைவாக தேசிய கீதம் இசைப்பவர்கள் சென்னை காவல்துறை பேண்ட் வாத்திய குழுவினர். We request you all to rise for the national anthem.